Hi guys, welcome back to എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? And this is our flagship episode because we are doing best of 2024. So I am joined by Nikhil as usual. Hi Nikhil. Hello, hey guys. Pillai once again illa, but on popular demands we have two more guests joining us. We have Paru and we have SP. Hi guys. Hi guys. അപ്പോൾ Paru SP will also join us to give. So just as a refresher of what we did last year, basically നമ്മൾ best of 2024 എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have a list of movies that have come out in 2024. അപ്പോൾ അതിൽ everybody will give their personal top 5. So we'll go as 5 for all 4 and then 4 and then 3, 2 അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ പോകും. But as we go in the order, we will speak about the movies also. Then in the end, if we have some honorable mention, something we have seen that we didn't like, we'll talk about it. So we also hope ee varsham കുറച്ചുകൂടി interesting ആയിരിക്കും because Paru and SP have very different tastes to put it in a nice way. അല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ they have very different tastes from what we generally like on this podcast. Generally, ഞാനും രാജീവ് almost same ആയിരിക്കും. I think last year also only 1 or 2 movies were different, I guess. But last year, I guess the number of movies which were good also were less. But I think this year's list kandalum, I think more or less same ആയിരിക്കും. I doubt. I think this year it will be different. അതാ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ തന്നെ there is a difference in opinion. അതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Because എനിക്കെന്നെ it was very difficult to select which was the top 5. Yeah. I think speaking a little bit I think before we move into that, I think we can just go to each of you. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു guys 2024 as a movie year? Nikhil. 2024 was really great in terms of movies. Malayalam movies defined 2024 and it also broke through different records. ഇതുവരെ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കിട്ടാത്ത records 100 crores 150 crores. ആണോ 100 crores നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? ഇല്ല ഇതുവരെ 100 crore. No, we had this 2018. But I think that was the first one. But ഈ crore discussion ideally I remember coming in പുലിമുരുകൻ വന്നപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ 50 crore തന്നെ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ വർഷം ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഈ കണ്ട എസ്പെഷ്യലി ഐ തിങ്ക് we had that period where we had ഒരു 5-6 നല്ല പടങ്ങൾ. February there was like constantly good movies every week and was a good movie. Every week good movies എല്ലാം ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി. Everything I guess more than 100 crores. ആ ഗ്യാപ്പിൽ വന്ന എല്ലാ പടങ്ങളും. So February we had Premalu. It started with Premalu, Brahmayugam, Manyumal Boys, Rajeev, Avesham. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം first quarter of 2024. First quarter was really great. അതിന് കുറച്ചൊരു ഡിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. But then later again it towards some of the movies were just ippo in hindsight when I went through the list that you circulated, I was just like, well, I did enjoy some movies given that I have seen 34 movies this year. I feel like a lot of it was trash also, but anyway അത് നിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. That's also because I watch ഒത്തിരി trash movies maybe. SP, how was your 2024? I think this year we watched many movies in theatre. Yeah. This year I think because of this lots of good movies we constantly went in theatres. Ithree movies I think last year we didn't. Yeah, February വന്ന almost കുറേ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു back to back. പിന്നെ I think whatever I watched in theatre I think majority I enjoyed. പിന്നെ there were many I didn't watch. Maybe I'm the least number of movies ഞാനായിരിക്കും കണ്ടത്. Yeah, she has seen 19. Oh, Nikhil has seen 22. So she didn't see Nonakuri, she saw halfway and she slept. I had to see. അതിൽ അവളെ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ okay. But yeah, overall as a year I think there were many good and bad movies. Yeah, I think it was a decent mix maybe. Yeah, if we could say that. If one can say that then it was probably. No, I think it was a good movie year, especially when we compare it to last year. Last year when we actually started the podcast we had issues in terms of ഏത് പടാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളം പടങ്ങൾ ഇല്ല അങ്ങനെ നല്ലത് നമുക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് we tried to move into different segments and do some stuff while waiting for other movies to come out. So ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ year was quite good. It was not very difficult for me to select my top 5, but at the same time it was not like I didn't have options. I felt like I had enough options. I feel like I have a few good honorable mentions. So I feel like I'm confident with my list.
basically. Oh, are we going to be judged We for can. our? Yeah, it can. course. That's the way. Oh. That's the But way. I think audience will be on our side. Yeah. ഇവർക്ക് അഹങ്കാരം കൂടുതലാണ് പ്രശ്നം. But yeah, അങ്ങനെ I think we will have a relatable list. ഓ നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് I'm not saying it's bad or that it could be bad. Massesന് Yes, but ഞങ്ങൾ will appease the masses. we shall see that. yeah, we shall see. Too much build up. Yeah. With that, we can start with the lists. Yeah. I feel so. Paru, which is your fifth movie? Top 5 അല്ലല്ലോ, fifth movie. What's fifth for you? So എന്റെ fifth is സൂക്ഷ്മദർശിനി. Oh, interesting. I thought you were like first. See, ഈ judgment is not fair. ഞങ്ങൾ ജഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല, നിന്നെ കളിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ. Oh, പോടാ. No, you feel like you have a superior movie choice. No, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഈ ഭാഗം കട്ടിയത്. അല്ല, maybe it's the way നിന്റെ ഇമോഷൻസ് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടപ്പോ അത് What I am trying to say is not that my taste, of course our tastes are different, but I am trying to tell you that I understand what you enjoy. Of course. So from what I know what you enjoy, I feel like this would have been higher on your list is what I feel. Okay. Anyway, എന്റെ ടോപ്പ് 5 സൂക്ഷ്മദർശിനിയാണ്. Primarily because obviously it was enjoyable for me. I did discuss or we happened to discuss this movie with a couple of people, and kore alkarku I observed that they had some common observations, which is that they couldn't imagine Nazriya doing oru veetilte, basically not that she's a homemaker, but or amma, then a nosy neighbor, angane oru character a lot of people were not able to Nazriya abhinachadu was not very convincing. പക്ഷെ എനിക്ക് it worked. I think it was a very quirky character to me. അപ്പോൾ അത് I think for me that worked out because നസ്രിയയ്ക്ക് ആ ഒരു എന്തോ ഒരു odd characteristic ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി. If that was what they were trying to achieve, then I think it worked for me. Plus movie wise it was really like ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് വൈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഐ വാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ്. ഐ വാണ്ടഡ് ടു നോ ആ അമ്മ എന്താ ചെയ്തേ ഓർ ആ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയേ. സസ്പെൻസ് വൈസ് ഓൾസോ ഐ തിങ്ക് ദ ബിൽഡപ്പ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആരാ എന്താ എന്നറിയാനുള്ള ബിൽഡപ്പ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. ആൻഡ് ദ ക്ലൈമാക്സ് വാസ് I was satisfied as an audience. ഞാനത് കണ്ടു ആൻഡ് കഥയും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അവർ എടുത്ത രീതി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ബിൽഡപ്പും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. സോ ഫൈനലി ലൈക്ക് ഐ എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് എ നൈസ് വാച്ച്. ഇസ് ഇറ്റ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവി ദാറ്റ് ഐ ലവ് വാച്ചിങ്? പ്രോബബ്ലി നോട്ട്, ബിക്കോസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ സസ്പെൻസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. So you're saying despite it being a thriller with suspense which you don't generally enjoy, you still really like this movie? I liked it. That means it's a good, that's a good thing for you. That's a good thing for me. Yes. എനിക്ക് ത്രില്ലർ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരാൾ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നിട്ട് കാണുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. Because then I know that this is going to happen. Basically you want the spoilers before you Yeah, I don't mind. But I would still watch it. I would still watch it intently. But my point being, ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയാണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞാൻ പോയത്. It was അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ and it worked for me. So it is my fifth movie on my chart. SPK എന്തായിരുന്നു സൂക്ഷ്മദർശിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം? സൂക്ഷ്മദർശിനി എൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്, നോട്ട് ഓൺ ഫിഫ്ത്ത്. ഐ റിയലി എൻജോയ്. സീ ഇത് ത്രില്ലർ എനിക്കും അത്ര സീരിയസ് ഡാർക്ക് ത്രില്ലർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രില്ലർ ഐ റിയലി ലൈക്ക് എൻജോയ്. പിന്നെ അത് തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ ലൈക്ക് ഷീ സെഡ് ഫുള്ളി ഐ വാസ് എൻഗ്രോസ്ഡ് ഇൻ ദ മൂവി. ലൈക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് എന്ത് നടക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഐ റിയലി എൻജോയ് ദിസ് മൂവി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു വി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് എ ഫുൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ടു ദിസ് ആൻഡ് കാണണം, ബേസിക്കലി ജസ്റ്റ് ടു ഡിസ്കസ് ത്രില്ലേഴ്സ്. I think അതിൽ പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും I like the movie. It was a good fun watch. Yeah. എൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് you will find out later. ഇതിലും സസ്പെൻസ്. The only thing is I think അന്ന് we were discussing and then I think Nikhil and we were discussing about like ഈ മെയിൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതിൽ എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന നസ്രിയ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഒട്ടും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ല പ്രശ്നം,
just her portrayal of the character, not just her portrayal, it's probably more of I couldn't see her as that character. That was my issue. So we were discussing who else could have done it, and then we didn't come up with a name annu. But I think later we said that Grace Anthony role yeah. it would have been perfect. Like we do feel like she's really good, she can really pull that off, she can really be the nosy neighbor, she can really be that typical housewife. She would have really killed it, I feel. But of course mileage കൂടുതൽ maybe നസ്രിയ എന്നുള്ള പേരിനായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇതില് ഷീസ് നോട്ട് എ ഫുള്ളി ഹോം മേക്കർ ആയി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ലല്ലോ. Either no, when we say that she didn't fit that character, we mean everything about that character, whatever it is. Totally നമുക്ക് നസ്രിയനെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു, not that she did a bad job per se, but it's just that it didn't work on a lot of levels. Maybe I would have liked the movie more if it was not her. That's all I'm saying. Okay. Having said that, it's not on my list. Okay, cool. Okay, so I think we can move to 5th for SP. എൻ്റെ 5th കിഷ്കിന്ദ. Super. No, Nice. because after I watched, I think I told you, like, I think overall the ending എനിക്ക് അത്ര മനസ്സിലായില്ല. Like it didn't അത്ര എനിക്ക് അപ്പീലിംഗ് അല്ലായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ത്രില്ലർ, പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതലും ഈ സൂക്ഷ്മദർശിനി ടൈപ്പ് ത്രില്ലർ എനിക്ക്. Fair. Yeah, but overall I think making and all I don't care much. I am blunt. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് when I was discussing with Nikhil, he's like, oh ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഞാൻ അത്ര ആലോചിച്ചല്ല കാണുന്നത്. എനിക്ക് ഓവറോൾ സ്റ്റോറി I liked but not അത്ര ഉണ്ടായി. Yeah. അത് even I mean the fact that ഞാൻ അത്രയും ഐ എം നോട്ട് അനലൈസിങ് അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു കച്ചറ സിനിമ കാണുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ രാഹുൽ മൈറ്റ് കമൻസ് ചെയ്യും, ഓ ഈ ഷോട്ട് അതിൽ സൂപ്പറാണ്. ഞാൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക്, ഓ ഈ കച്ചറ സിനിമ ഇതൊന്നും തീരണം. ദാറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഞാൻ സിനിമ കാണുന്നത്. ലൈക്ക് ആ കഥയും കൊള്ളില്ല, കാണും. I mean that's something that I've picked up recently, where you have this habit, right, where you start, then you want to finish, irrespective of whether the movie is good or bad. You start and then you watch, you finish watching it. But that's something that I have also picked up. So now, and that doesn't work in my favor, because ഞാൻ ഇത്രയും കച്ചറ സിനിമ കാണും, and I have to start and I have to finish it also. But yeah, ഞാനും അങ്ങനെ മേക്കിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സിനിമ കാണുന്ന ഒരാളല്ല. What's your അഭിപ്രായം about കിഷ്കിന്ദ? It's on my list. So you liked it? I liked it. You can speak about the movie now, because we are not going to. നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ പറയാൻ അത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. But I personally really enjoyed the movie. I really like it. It's on my list for sure. But yeah, I really liked the movie. ഞാൻ 2 തവണ കണ്ടു. The first time I went with my mom and my aunt, and എൻ്റെ അമ്മ obviously ഉറങ്ങിപ്പോയി because AC plush chair, she slept off. പക്ഷേ ഞാനത് കണ്ടു, and I think ഇന്നും when I think about some of the scenes I vividly remember, and ചില സീനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും കരച്ചില്ല വന്നു. ഇപ്പോഴും when I think about it, like എനിക്ക് വിഷമം, like I can feel that വിഷമം ഇപ്പോഴും. സോ എനിക്ക് ആ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. ഒബ്വിയസ്ലി ബിക്കോസ് അതിൽ അച്ഛനും മോനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, ആൻഡ് ഞാൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഐ തോട്ട് ഓഫ് മൈ ഡാഡ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു ലെവലിൽ ആ മൂവിയായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു, ആൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൺ മൈ ലിസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ ഈ വർഷം കണ്ടതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നു ആ സിനിമ. അതിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര കഥ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ത്രില്ലർ, പക്ഷെ എനിക്ക് the impact that it created was completely different. So yeah, Paru paranayitte high on list. Yeah, and like ranking will not be a surprise, I feel. No, but still, no, I think overall, like you mentioned, I think really tight movie, really great. എനിക്കങ്ങനെ ഒത്തിരി തെറ്റ് പറയാനൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പടം. I think that's what we discussed during the podcast. ആസിഫ് അലി കരയുന്നത് കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് എനിക്ക് ആസിഫ് അലി ഇഷ്ടമാണ്, ബട്ട് ആസിഫ് അലി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ഒന്നും അല്ല. പക്ഷെ ആസിഫ് അലി അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകൾ കാണാൻ രസമാണ്. ആസിഫ് അലിയുടെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഈ സീനിൽ ആസിഫ് അലി കരയുന്ന സീനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സോ ഫുൾ ഓഫ് ആ ഇമോഷൻസ് ദാറ്റ് അതെനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് കരിയർ ബെസ്റ്റ്. I personally think it's his best I've seen him do. പിന്നെ also
in general for a movie, what I like about a movie is if I can, I think we've spoken about this before, but it's the fact that I can rewatch a movie again and still enjoy it. That's one of the most important aspects of watching a movie and liking it. There are so many movies which you watch once and then it's okay, but you don't really want to watch it again if you find it on TV or screens or anywhere. But that rewatchability factor is what makes a movie extremely successful to begin with. But for you to want to rewatch a thriller where you already know everything that is going to happen is extremely special for me. That really matters is what I feel. But yeah. പക്ഷെ കൊള്ളാം, സീനറി ആണെങ്കിലും ആ സ്ഥലമാണെങ്കിലും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഓക്കെ, എന്നാ നിങ്ങളുടെ 5 കേക്കട്ടെ. Number 5. Okay, so എൻ്റെ 5 is കിഷ്കിന്ധകാണ്ഡം. കൊള്ളാം. So കിഷ്കിന്ധകാണ്ഡം എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. So this is in 5th spot because I like the other 4 more just because of that. കിഷ്കിന്ധകാണ്ഡം കുറച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു, so I'm not telling more, but yeah, really great movie. Asif Ali was really good, Vijay Raghavan was really good, great direction, great music, so overall nice package. എൻ്റെ number 5 would be ബ്രഹ്മയുഗം. So I found ബ്രഹ്മയുഗം, I think നമ്മൾ 4 പേരെ ഇൻഫാക്ട് ഒരുമിച്ച് കണ്ട ഈ സിനിമ. Though we ended up watching it on a late night show, which I think you guys but yeah, but ഓഡിയൻസ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കണ്ടോളൂ മൂവി. ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അതെ, ഞങ്ങൾ 4 പേര് പോയി, 2 പേര് പുറത്തു വന്നു, 2 പേര് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി. But I really I think it's a very different kind of movie. I've not seen a black and white movie completely just in Malayalam, like black and white ന് വേണ്ടിയിട്ട് black and white ആയിട്ട് എടുത്തൊരു പടം. I found that to be extremely different. I found that it worked കുറെയൊക്കെ. Also it's like ഒരു mythical lore പോലെ ഒരു കഥയാണ്. I generally like those kind of stories. എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് കുറെ ഐ കുഡ് റിലേറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ടു ഈ തുമ്പട് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഹിന്ദിയിലുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ കുഡ് റിലേറ്റ് എ ലോട്ട് ടു ദാറ്റ്. പിന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ കാര്യം പറയാൻ, I mean, you can't not speak about him in this movie. He is extremely good. Bhayangara captivating. Like, you can't take your eyes off him when he's on screen. So it was exceptionally good that way. Very few characters in the movie, so you are really invested in that sense. Like, it's a little bit of a slow burn. Like, തുടക്കത്തിൽ പറയാൻ നമ്മൾ രാത്രി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്, ടയർഡ് ആണ്. ബട്ട് I do feel like maybe you guys, if you give it another chance on another day, maybe you might enjoy it. But I think she saw it afterwards. Yeah, I watched. കുഴപ്പമില്ല. Like that genre is not my type. എനിക്ക് പേടിയാ. Sure. എനിക്കും പേടിയാ. പ്ലസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ, എനിക്കത്. പക്ഷെ മമ്മൂട്ടി ഞാൻ കണ്ടത് ചിലതൊക്കെ കണ്ണടച്ചു, കണ്ടതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളി. Yeah, so that way I think I really enjoyed it, and it is my I actually, when I initially made the list, it was not my number 5, but I did a little bit of shuffling, I think today before we sat for the podcast, and it ended up I felt like it would go in 5. So you have a moving list. It happens. No. See, നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഈ ലിസ്റ്റ് പറയുക, but next year നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം എന്നില്ല. It keeps changing. So, but yeah, that's my number 5. What about you, Nikhil? The Brahmayugam was really good. So adile even already parnu Mammootty, this age he's like doing next level shit, like he's experimenting with every movie that he's trying to do, and kudos to him. Otherwise movie wise it was like very experimental movie, full black and white aanu. The atmosphere itself is like really intense, and dialogues, I think we have told before in the previous podcast, the dialogues are very time frame കാണിക്കുന്ന ഡയലോഗ്സ് ആണ്. And but even though it's that time frame, we could still understand completely what was happening in the movie. It's really good attempt for this horror genre. It's very less movies in Malayalam with horror, so അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ this is like a good attempt. Yeah, it's not on my list. It's not on my list, obviously, because അത് കണ്ടു സിനിമ. പക്ഷേ ഇല്ല, രണ്ടാമത് കണ്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഹൊറർ സിനിമകൾ കാണാൻ പേടിയാണ്, ഫസ്റ്റ് തിങ്. 2, അത് പ്യോർലി ഹൊറർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. അങ്ങനെ പേടിക്കാനുള്ള ഹൊററോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പാനവൽ പോലെ കണ്ടു ഞെട്ടുന്ന അങ്ങനെ ജംപ് സ്കെയർ ഉള്ള സീനുകളൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ കണ്ട ഭാഗങ്ങളിലില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ട ഭാഗങ്ങളിലില്ല. പ്ലസ് ഒബ്വിയസ്ലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ജോണർ ദാറ്റ് ഐ എൻജോയ്,
എനിക്ക് അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആക്ടിങ്ങിനെ പറ്റി കോമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഐ ഓൺലി സോ ലൈക്ക് ഫ്യൂ പാർട്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്. കണ്ട പാർട്ടിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആക്ടിങ് നല്ലതാണോ ആയിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ്, ഷുവർ ഇറ്റ് വാസ്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഐ എം ഷുവർ ഹീസ് ഡൂയിങ് എ സ്റ്റെല്ലർ ജോബ് റൈറ്റ് നൗ. കുറച്ച് ലൈക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. ഐ എം ഷുവർ he has done a stellar job, but I can't comment on that. Okay, I think we can move to number 4. I think we can go You should start. Okay. My number 4 is Avesham. So while I initially saw the movie, I enjoyed it for sure, but also I thought that okay, like I was thinking of it from a story perspective, and I was like, ipo kadayonna namakku angane eduthu parayanayittu onnu illa and everything. But then once it came out on OTT, I think we saw it again and I really enjoyed it. There were a lot of scenes which I found to be really fun to watch, especially in the performance. I mean, the whole movie runs on his performance. It's fueled by him. But അതേപോലെ തന്നെ സജിൻ ഗോപുടെ ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് ഓൾ ദി സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ഓൾസോ ഡൺ എ റിയലി ഗുഡ് ജോബ്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദെൻ ഐ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് അഫ്കോഴ്സ് ഐ ഡു ഗെറ്റ് ദിസ് ബിക്കോസ് പാറു ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ പടങ്ങളുടെ അവിടെ ആ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടക്കം ആവേശം ഇങ്ങനെ കുറെ. സോ ഐ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ടൈം വി ആർ റീവാച്ചിങ് ഇറ്റ്, ഐ എം സ്റ്റിൽ എൻജോയിങ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഓർ ഐ എം നോട്ട് ലൈക്ക് ഇതിപ്പോ എന്താ പിന്നെയും കാണും. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയില്ല. ലൈക്ക് ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് വാച്ചിങ് ഇറ്റ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ. ആൻഡ് ദെൻ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് പ്രോബബ്ലി I like this more than രോമാഞ്ചം. ഇപ്പൊ രോമാഞ്ചം റീവാച്ച് ചെയ്തതിന് ഇട്ടാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത്ര കാണില്ല. ബട്ട് ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ലൈക്ക് ഇതിൽ കുറെ സീൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഫണ്ണി, ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് ടു വാച്ച്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ഓവറോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫണ്ണി മൂവി. It's a very enjoyable watch, and I really like the performances. And I think Jittu Madhavan അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ really appreciable, because last year ആണ് he's making his first movie with Romanjam. അത് ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Next year he's made Avesham, that's also on our list. So really excited for him as a നിങ്ങളുടെ വാലിഡേഷൻ കിട്ടി. we appreciate. I mean what I'm trying to say is I look forward to probably his next movie, something like that, which is very exciting. One rumor is that next movie is with Ethan. ഏതേട്ടൻ? Laletan. Ethan is only one Ethan. And it seems it's similar to Avesham, where he's playing some eccentric guy, and I'm really excited. Can he? But it's just a matter of how, I don't know, like. But I'm not hyping in this podcast, because last last year we last top 5 we hyped about Valiban with LJP. Yeah, we are like അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും. ജാനുവരിയിൽ നടന്ന പടമായിരുന്നത്. It might still be there in the list. We don't know. I would be surprised. But so I think that's my 4th movie. What do you guys think about Avesham? Avesham also, I really liked the movie. Like you said, I also didn't like as in it wasn't that much like ഭയങ്കര അടിപൊളി പടം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല when I saw in theater, but still it was very enjoyable. പിന്നെ OTT-ൽ കണ്ടപ്പോൾ could still enjoy the jokes. I enjoy the jokes more than I enjoyed in the theater. So I feel that this movie is going to be very iconic. നമ്മളിനി 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇതിലെ ഡയലോഗ്സ് I think will still stay. It might be in my list. Maybe. Suspense. Specification. Avesham is there in my list as well. I really enjoyed in theater. Up to Fafa's entry, okay ആയിരുന്നു. Once he came full വേറെ ലെവലായി. പിന്നെ overall it was a really good one. എനിക്കും ഇഷ്ടമായി. I remember ഞാനും രാഹുലും watched this movie together with his whole family, like grandfather, grandmother, uncles, aunts, cousins. പക്ഷേ a lot of them, obviously it's like a mixed crowd, right? അപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല, but both of us liked it. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. It is nice. It was a nice watch. I laughed. I enjoyed the movie. Fafa obviously was great. ഞാൻ ലൈക്ക് രാഹുൽ മെൻഷൻഡ്, ഞാൻ എൻ്റെ ചില സീനുകൾ റീവാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫാഫ ഒബ്വിയസ്ലി ബാക്കി ആ പുതിയ ആൾക്കാരായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കിഡ്സ് അല്ല, ഐ മീൻ ദോസ് ആക്ടേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ റിയലി, ദേ ആർ ഓൾസോ ഗുഡ്. ബട്ട് അതിൽ മറ്റേ ആളുടെ പേര് അല്ല, സജിൻ അമ്പാൻ ഒബ്വിയസ്ലി അല്ല, മറ്റേ ആള് ശാന്തന്റെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ആൻഡ് അതൊക്കെ. ശാന്തൻ
ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ ശാന്തൻ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശാന്തന്റെ ജോക്സ് ആൻഡ് ആ ജോക്ക് ടൈമിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ലായിരുന്നു. എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഒരു പുതിയ തരം അല്ല, ബട്ട് നല്ല ഫാഫ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. വെരി വേഴ്സിറ്റൈൽ. ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓൾസോ സോ ഞാൻ പ്രകാശൻ കുറച്ച്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഫാഫ ഇസ് ലൈക്ക് സോ ഡിഫറെന്റ്. ഇതില് അങ്ങനെ വേഴ്സിറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഫാഫ ഇസ് ഡൂയിങ് സോ വെൽ. ലൈക്ക് സ്ക്രീനിലൊക്കെ കാണാൻ ഫാഫയുടെ പെർഫോമൻസസ്. ഈ പടത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക്കലി സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ഐ റിയലൈസ് ദിസ് while there are those fight sequences and everything, it still has a lot of mass appeal. Like നമുക്ക് മാസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. Like when he does it really feels like ഒരു ഭയങ്കര it looks very cool, it looks very classy, he does it really well. Especially what I've realized over the years from his movies is that he's really good with fight sequences. Like he can do fight sequences really well. അതിപ്പോ നമ്മള് വരത്തനിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിലും യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിലും വിക്രമിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ he has that. ഇപ്പൊ even in മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം there is that fight scene, but very well. Like അവൻ അതൊരു dance choreography. I mean ultimately fight is a choreography, right? But he does that really well. Like so, and ഇതിൽ അവന്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, ക്ലൈമാക്സ്. He's taking on a lot of people. I mean, is it practically, it's not, probably not. Like it's not a real life scenario പോലെ അല്ല, but it still looks very cool. Like he does it really well. So I agree. എനിക്ക് മോഹൻലാലിന്റെ ഫൈറ്റ് സീൻസ് കാണാൻ ലൈക്ക് ഐ ഫൈൻഡ് ദം പുതിയ സിനിമ ഓഫ് ലേറ്റ് ഇറങ്ങിയ പടങ്ങളിലല്ല, ബട്ട് പഴയ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 2095 to 2000 ഇറങ്ങിയ സിനിമകളിൽ മോഹൻലാലിന്റെ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസസ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് അതിനൊരു ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട്. യു ആക്ച്വലി ഫീൽ ലൈക്ക് ഹീസ് ഫൈറ്റിംഗ് ദോസ് പീപ്പിൾ. അതിലും ഹീസ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ കൺവെൻഷണൽ അങ്ങനെ മസിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്ലർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോഡി ഒന്നല്ല, ബട്ട് ഹി ലുക്സ് നൈസ്. സിമിലർലി ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഫാഫ ഓൾസോ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഫൈറ്ററിന്റെ ലുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ടൈപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ലുക്സ് വെരി നൈസ് ഓൺ സ്ക്രീൻ. And I feel like off late also over the past couple of years I think he's lost a lot of weight as well, right? Like he's toned down uttiri, but even then I was thinking that one scene like avante thodakkathile introduction in that bar and then he's walking out with his crowd of people, endoru appeal like ഇത്ര ചെറിയൊരു മനുഷ്യനേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാ, ബട്ട് ഭയങ്കര സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ്, like insane amount of screen presence, right? It's just oozing out of the screen. I find that really I think ഇച്ചിരി ബോഡി പോസിറ്റിവിറ്റി അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ലൈക്ക് ലോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെയിറ്റ്, ഹി ലുക്സ് വെരി തിൻ. അതിനെന്താ ഞാൻ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ, ഞാൻ കാര്യമല്ലോ കൺവെൻഷണൽ ഹീറോസ് അത്ര പറഞ്ഞുള്ളൂ. ബോഡി പോസിറ്റിവിറ്റി ഞാൻ അയാള് മെലിഞ്ഞ് വൃത്തികേടായിന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ നിന്നെ പഞ്ഞിക്കിട്ടു. ആരാ നിങ്ങളാണ്? നമ്മൾ തന്നെ. പാപ്പ ഇങ്ങനത്തെ എക്സെൻട്രിക് ക്യാരക്ടർ കുറെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഈ ഷമ്മി. ഷമ്മി വാസ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക്. പിന്നെ ജോജിയിൽ ചെയ്തതും കുറച്ച് ഈ ടൈപ്പ് ഈസ് ലൈക്ക് റിയലി ഗുഡ്. ഈ എക്സെൻട്രിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് നല്ല. ഷമ്മി വാസ് ഇൻസെൻ. ഷമ്മി അതുപോലെ ഞാൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കാണുന്നതായാലും ഞാനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കിടുങ്ങി പോയ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം. ആവേശത്തിലാണെങ്കിലും ഈ switches emotion like very fast. He was really happy and like full jolly at the next moment he will become full angry and stuff. That's really great. Nalla cinema. That scene with the Damshara is really good. ആവേശത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആവേശം ഭയങ്കര ആവേശത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. And the number 4, Nikhil, your number 4. My number 4 is Atom. So Atom, I think we have discussed before also. I think all movies maybe we might have already discussed in our podcast. But Atom was really good. ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പെരിമെന്റൽ പടമായിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് മൂവീസ് 1 or 2 scenes ഉള്ളൂ in the whole movie. Tries to convey lots of things within that 2-3 scenes. The message it conveys was really impactful for me. Yeah, the performances of everyone was really great. I like the actress who was there. Zarin. So she's there in Family Man, if you've seen it. Overall, yeah, this is like a 12 Angry Men bolte padana. Like just the dialogues and the screenplay that is really tight ayala. It would be like this good, completely engrossing, and it kept giving
new things, twist with each scene. It was great. Yeah. So Atom was my number 4. How do you guys think about Atom? I think it's not my type. എന്റെ ലിസ്റ്റിലില്ല. എന്റെ ലിസ്റ്റിലില്ല. എനിക്കത് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പൊ. അല്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ while I agree that നല്ല സിനിമയാണ്, കഥ നല്ലതാണ്, ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആണ്. ലൈക്ക് ഐ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഓക്കെ നല്ല സിനിമയാണ്, ഇഷ്ടമായി. ബട്ട് എൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന തരം സിനിമയല്ല ഓണസ്റ്റ്ലി. എന്റെ ഇഷ്ടമാവുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും എന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമകൾ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതെന്റെ അല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റിഫൈ അല്ല, ഞാൻ പറയുവാ എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ദ മൂവി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ വാട്ട് ദാറ്റ് മൂവി വാസ് അബൌട്ട്. ഐ റിമെമ്പർ ഏതോ ഒരു സീൻ കണ്ടപ്പോൾ ഹൗ ഡിസ്ഗസ്റ്റഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് അറ്റ് വിനയ് ഫോർട്ട്സ് ക്യാരക്ടർ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര എന്റെ ലിസ്റ്റിൽ വരാനുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവി അല്ല. But good movie. I really like the movie. I think, like you mentioned, very very similar to 12 Angry Men. It's got a lot to do with. So it's 12 Angry Men is a really old movie. It's a 19 I think 50 60 something like that. It's a black and white movie. Why we keep mentioning that is because that movie is just about 12 different people sitting in a room and speaking. That's the whole movie. 12 people, 12 different perspective, and so basically it's America jury duty. Oh yeah, I know the premise. Yeah, so that's the whole concept. So this is similar in the sense that this is also about a bunch of people sitting around a table and discussing about something that happened. Oh yeah. And trying to come to a consensus, and then perspectives keep changing on what other people are saying. Right. And then slowly there's a reveal of what actually happened, what probably actually happened, and stuff like that. Yeah. So angane I felt it was very nice. It's very nice to see that kind of movie come up, and then angane I really enjoyed watching that movie. I also really like the performances. It's obviously about a lot of stage actors, so I think a lot of these actors were actually stage actors. So angane avaru cheyda roles and all, I really like the performances, and I think it is definitely on my list. And I think this is the only movie that in a long time that I've seen, and the screenplay, like Nikhil said, is so tight that in the climax I actually had thinking in a romance and our dialogues. That hasn't happened to me in a long time for certain movies, so I really enjoyed that. Nice. Good. So there's a clear divide. Actually, while watching also I was a little bored. Yeah. Because there's not a lot happening on screen, right? It's more like നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമല്ല. Yeah. SP number 4 അല്ല 4 അല്ലേ number 4. സൂക്ഷ്മദർശിനി. എന്റെ ഫോർത്ത് is also ആവേശം. Oh, nice. ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോ കോപ്പി എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. So yeah, this is what happens. So as we go through the list, obviously there's not a lot to speak because we've already spoken about. And ipo Paru, you tell me your number 3rd. The number 3rd is ഉള്ളൊഴുക്ക്. നല്ല സിനിമയായിരുന്നു. Obviously പാർവതിയുടെ ആക്ടിങ് നല്ലതായിരുന്നു. ബട്ട് ഉർവശി മാൻ ജസ്റ്റ് സോ ഗുഡ്. ലൈക്ക് അഗൈൻ ഉർവശി ആണെങ്കിലും ഉർവശി കരയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടെ കരയാൻ തോന്നും. അങ്ങനെ ഉർവശി കരയുന്നത്. സോ അത് ആ സിനിമ എനിക്കിഷ്ടമായി. അവർ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡൈനാമിക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എനിക്കിഷ്ടമായി. ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് ഒന്നും അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതായിരുന്നു അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ബേസിക്കലി അതിലെ women are leading the movie, right? അതിന്റെ കഥ, അതിന്റെ everything is all about the women. Obviously a lot of reactions are because of the way the men in their lives behave. പക്ഷേ primarily it's about അവരുടെ emotions, അവരെങ്ങനെ കാണുന്നു, how they were suppressed or how they couldn't express themselves. അതൊക്കെ. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല സിനിമയായിരുന്നു. എനിക്കിഷ്ടമായി. ഞാൻ കണ്ടു, ഞാൻ കരഞ്ഞു. Yeah, it was a nice watch. എനിക്കും ഇഷ്ടമായി കണ്ടപ്പോൾ. ഓവറോൾ ദാറ്റ് മൂഡ് was there. പിന്നെ ആക്ടിങ് ഉർവശി was amazing. പാർവതി and ഉർവശി really carried the show. ഓവറോൾ ആ സെറ്റ് ഫുൾ, ആ വെള്ളത്തിന്റെ സീൻ, ആ ബോട്ടിന്റെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞാനും കരഞ്ഞു ആ സീൻ വന്നു. പിന്നെ എൻഡിങ് ഓൾസോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് എക്സ്പെക്ട് ആക്ച്വലി.
ഞാൻ അത്ര ആലോചിച്ചില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഓവറോൾ. എനിക്ക് എന്റെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. ഐ എൻജോയ്ഡ് ദ മൂവി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ഫുൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് 1.5 hours പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But yeah, I think in that podcast we said a lot about this movie and we really liked the movie. We enjoyed the performances of Urvashi and Parvati. They were really great. The atmosphere, what they created was really great. നീ പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇംപ്രസ്ഡ് വിത്ത് ദി ഡയറക്ഷൻ. ഐ തിങ്ക് എസ്പെഷ്യലി while he's a director who has experience, he's not a director who has experience making movies or commercial movies in that sense. He's mainly known for Curry and Cyanide, which is more of a documentary. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാള് വന്നിട്ട് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമ വിത്ത് മെയിൻ സ്ട്രീം ആക്ടേഴ്സ്, while it's not a typical commercial movie, it's still a movie made for the masses. So I think it's very very important in this movie that, you know, it's playing off the emotions of both Urvashi and Parvati. അപ്പോൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആസ് ദി ഓഡിയൻസ് യു ഷുഡ് നോ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്. സോ അതിന് ക്യാമറ ആംഗിൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്, സോ ദാറ്റ് യു കെൻ സീ വാട്ട് ദി അതർ പേഴ്സൺ ഇസ് ഫീലിംഗ് വെൻ വൺ പേഴ്സൺ ഇസ് സ്പീക്കിംഗ്. അതൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ഡൺ എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ജോബ്. സോ ഐ എം വെരി ഇംപ്രസ്ഡ് വിത്ത് ദി ഡയറക്ഷൻ ആസ് സച്ച് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് മൂവി, നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട്. നിന്റെ നമ്പർ 3 ആയിരുന്നു. എന്റെ നമ്പർ 3. എസ്പിയുടെ നമ്പർ 3 ആണ്. എന്റെ നമ്പർ 3 ആവേശം. Cool. എന്റെ നമ്പർ 3 is ഉള്ളൊഴുക്ക്. So ഉള്ളൊഴുക്ക് already we have spoken a lot, but yeah, great movie. And number 3 is Atom. So we spoke about Atom. And ഇതിപ്പോ കുറെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, സത്യം പറ പാറു, നിന്റെ നമ്പർ 1 ഗർറല്ലേ? I think it's വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. But yeah, it's nice that we are figuring out that there are a lot of similarities also. Oh, we know. It's also because it's impossible to not like these movies, right? Yeah. അതുകൊണ്ടാണ് ബിറ്റ്വീൻ യു ടു ആണോ അതോ? അല്ല, പൊതുവെ like we expected a completely different number 5 from you guys. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വേറെ സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് ഗർറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് പറഞ്ഞ. But എന്റെ 2, I think 2 goes from me, no? Yeah. So എന്റെ 2 is ഉള്ളൊഴുക്ക്. I really liked. I think for me it is number 2. Nikhil. എന്റെ നമ്പർ 2 is ആവേശം. So last year, I think, so last year's list was also, I think, Jithu Madhavan's Romancham, and this year again Jithu Madhavan has got my second spot. But first എത്തിയില്ലല്ലോ. Well done Jithu Madhav. Next year with Lalet first എത്തും. Jithu Madhavan കുറച്ച് ട്രൈ ആണെങ്കിൽ 1ലേക്ക് വരാം. ഓപ്പൺ ലെറ്റർ ടു Jithu Madhavan. Jithu Madhavan ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. But I think one thing we forgot to talk about was Sushin Shyam's soundtrack in Avesham. It was like kick-ass soundtrack. Yeah. So Really? I think that was also one of the contributing factors. Sushin Shyam in fact did a lot of good soundtracks this year. I think it was a good year for him as well. Yeah. For us as well, because we got to listen to He got married, good year. You also got married, good year for you. Yeah, I never said it's bad. But yeah. Okay, so yeah. Speed. എന്റെ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഉള്ളൊഴുക്ക്. Nice. Good one. Paru, give us a number 2. Beta. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി Number 2 ഇത്ര ജയഗണേഷാണോ? ജയഗണേഷ് ഞാൻ കണ്ടതാ, പക്ഷെ അല്ല. എന്റെ നമ്പർ 2 ഇസ് പ്രേമലു. ബിക്കോസ് ഐ ലൈക്ക്, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ 3 സിനിമകളും obviously I enjoyed, but പ്രേമലു is just like a laughing riot. ഞാൻ കുറെ ചിരിച്ചു. It is just obviously there's nothing new in that movie. പുതിയ കോൺസെപ്റ്റോ പുതിയ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ടു അല്ലാത്ത ഡയലോഗ്സോ ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ അവരുടെ ആ കോമ്പിനേഷൻ വാസ് റിയലി ഗുഡ്. നസ്ലൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മറ്റേ ആളും സംഗീത് എന്നല്ല ആളുടെ പേര്, ഹിസ് കോ ആക്ടർ, അവരുടെ കെമിസ്ട്രി, നസ്ലൻ മമിതയെക്കാളും എനിക്കിഷ്ടമായത് നസ്ലനും സംഗീതും കൂടെ ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീൻസാ. വെരി ഫണ്ണി. അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു I don't know, like
two friends hanging with each other, the jokes, എല്ലാം was very nice. അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് എ ഫൺ വാച്ച്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട്. Like I laugh. So yeah, I thoroughly enjoyed the movie, and I think it was a great start to my year. I think it came out Feb sometime, no? So it was a great start. ഞാനത് കണ്ട്. I thought Malayalam was great. I know. Unfortunately, no. ഞാൻ അതും കണ്ടുറങ്ങി. പക്ഷെ പ്രേമലു was very very nice. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. That's it. That's my two. Speaking Premalu. Premalu, I was thinking to put in my list and just miss ആണ്. എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ So sixth spot ആണ്. സിക്സ്ത് സ്പോട്ട് Honorable mention. എന്റെ സിക്സ്ത് സ്പോട്ടിലുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഫൺ ലൈറ്റ് വാച്ച്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നമ്മള് തിയേറ്ററിലല്ലേ കണ്ടേ? ഞാൻ തിയേറ്ററിലാണ് കണ്ടത്. നല്ല കോമഡി ലൈറ്റ്. I mean, it was obviously a very, very funny movie. There's something special about that movie, which is why I think it worked for so many people. It worked in different languages, like, and I think that's difficult generally because ഇതിലിപ്പോൾ കുറേ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഡയലോഗൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തമാശ ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു വേറെ ഭാഷയിൽ ഒരാൾ സബ് ടൈറ്റിൽ വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് തമാശയായിട്ട് തോന്നാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വർക്ക് ഇൻ ലോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ്. എടുത്തു പറയാൻ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പുതിയ കഥ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല, ബട്ട് still there is something special about that movie. I think it's a good mix of performances, good mix of comedy. I think it's well executed. Adonda it's a very very nice, very fun watch. I don't know if it has a lot of rewatch value. Like maybe I can watch it one more time, couple of times, but I don't know if I'll be able to like repeatedly ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിരി വരും, എനിക്കറിയില്ല. But I think it's still a good movie in the year for sure. എനിക്കും പ്രേമലു ഇഷ്ടമായി. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ഫൺ മൂവി. ഒന്നും ആലോചിക്കാതിരുന്ന് കാണാം. സോ കഥയായിട്ടൊന്നുമില്ല, ബട്ട് ഓവറോൾ യു ക്യാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പടമാണ്. യു ക്യാൻ ഒന്നും നോക്കാതെ Value for money. Value for money and my time. I was entertained. And like he said, it's not a movie with big stars and all, but still it clicked this much. So I think this was like a surprise hit for the industry. No one thought it would. And because this became hit, I think more and more like new actors got more encouraged. I feel like adil kore endokyo a lot of things worked right for that movie. For example, it's not just Girish Shetty's direction, you can say, because Girish Shetty and I am Karlan Jayadu, but that didn't really work out this well, right? Yes. ഇതിപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്, ആ പിള്ളേരും ഉണ്ട്, പിന്നെ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവരുടേതായ ഐ എം ഷുവർ ദർ ഇസ് സം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഇറ്റ്. ദേ ഹാവ് എ സർട്ടൻ സ്പെസിഫിക് ക്വാളിറ്റി ടു ദെയർ മൂവീസ് വെൻ ദേ പുട്ട് ദെയർ നെയിം അഗേൻസ്റ്റ് ദ മൂവി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. മേ ബി ഇറ്റ്സ് ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് ദ റിലീസ് ഓൾസോ. ഓവറോൾ it really worked. A lot of things worked. Could be that we came from like a really bad year in terms of movies. Then this was like a refresh. It was like a palate cleanser. I think this and another Malayalam release same time. No, idum Brahmayuga same time. And I think കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ഫൺ കോമഡി പടം വന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് പടങ്ങളായിരുന്നു കുറേ നാളായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇനിയൊരു ഓൾ ആൻഡ് ഔട്ട് comedy entertainer movie. Like a great palate cleanser. Like ഞാൻ കുറേ മോശം സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചു and now it cleansed my palate so I could taste that. I think what I'm most excited for is Naslin's next with my boy Khalid Rahman. So he's one of my favorite directors. Oh, did he direct Tallumala? Of course. So it's a personal favorite of mine, Tallumala. So similarly, so I'm very excited to see what he does with Naslin and Alappuzha Gymkhana. I'm very excited This year for that movie. Yeah, it's I think in a couple of months, by Feb or something like that. Oh, nice. So I'm very excited to watch that movie. Okay, we'll see how it goes. Okay, so that was my top 2. Now you're number 1. എന്റെ നമ്പർ 1 അല്ല അത്ര ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. എന്റെ നമ്പർ 1 is കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡം. Obviously ഞാൻ അത്രയും ഇമോഷണൽ ആയി ആൻഡ് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞല്ലേ. സോ ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. വിജയരാഘവനും
Asif Ali, Aparna Balamurali, sure. No, but she, maybe performance-wise, you can't say much for her, but she's a very necessary character in Yeah, the movie yeah, for things to unfold. yeah. I think her silence has helped. Yeah, yeah. I mean, അതിപ്പോ ഒരു മെലോ ഡ്രാമാറ്റിക് ആക്ടറായിട്ട് വൃത്തിയേടാക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ she did a good job. Yeah. So that way, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. Even I feel like even when he has lost his memory, he's so considerate and concerned for his child. Vijay Raghavan as a dad. So അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. So yeah, that's my number one. എൻ്റെ number one is Manyumal Boys. Oh, nice. Oh, nice. I was surprised it's not on yours. Yeah, it's I completely forgot about the movie. You want to reshuffle now? No. Yeah, honorable mention, yes. But I completely forgot about that movie. That movie I didn't know the story before watching up ending and all. I was so surprised. എന്തായാലും thriller ഇതാണ്. നിങ്ങൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. We didn't do it We did separately. a combined podcast with all the Feb release. So Yeah, like that whole full real പോലെ അവര് they showed the whole thing and Yeah. the acting, everything was really good. I was completely full into the movie ആയിരുന്നു. Theater it was an amazing watch. That whole set was so nice. എനിക്കിതിന് ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്കിഷ്ടമായി. Manyumal Boys was like, it was one of the best theater experience I had last year. Yeah, actually So it was a treat to watch. spoil Yeah. my list, but it was the best theater experience I had. It moved me like anything. The how he chose to show the event which was unfolding was like really great. And music wise, Sushin Shyam did really great. Yeah. Okay, I'm keep on saying really great. I should find some other. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. നിനക്ക് ഇഷ്ടായി? എനിക്കിഷ്ടായി പടം. ഇഷ്ടായി. Maybe this movie, emotional connect wise, this movie was the one which got me most emotional for this movie. Yeah, I like this movie. I liked the movie for sure, but I think for me the problem was that by the time I watched it, it was very, very hyped at that point of time. So ഞാൻ ആ ഒരു ഹൈപ്പ് വെച്ച്, I mean, and this I think is something we've realized, നമുക്ക് ഹൈപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് യു കാൻറ്റ് നോട്ട് സീ സ്റ്റഫ് ആൻഡ് ദെൻ ബി ലൈക്ക്, ഓ ഞാൻ ഹൈപ്പ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അങ്ങനെ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പ് ആയിപ്പോവും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പ് ആവില്ല. സോ മേ ബി ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ is always to watch it as soon as Yeah, I possible. think we watched second day, Yeah. first day, so ഒന്നും അറിയാതെ കണ്ടു. I think ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പോയത് ആണ്. But also by then that hype had started and then it was like ഭയങ്കരമായിട്ട് hyped ആയിരുന്നു. So maybe ആ hype കാരണം I had a bit of an issue. But having said that, I think technically I think really, really great. I feel like ആ ഒരു cave ഉണ്ടാക്കിയതും full that sequence, and I was extremely impressed that that whole thing was a set. And that's very, very impressive. എനിക്ക് പൊതുവെ ഈ അടുത്തായിട്ട് സൗബിനായാലും ശ്രീനാഥ് ബാസിയായാലും എനിക്ക് അവരെ ഇഷ്ടമില്ല. എനിക്ക് അവരുടെ സിനിമകൾ കാണാൻ I feel like they're very repetitive actors. I think in 3-4 podcasts. Yeah. But the point is, ഈ സിനിമയുടെ വിജയം എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് ഈ സിനിമ ഇഷ്ടമായി. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ചിദംബരം. So അങ്ങനെ it was still good. I think they did a good job for sure, no doubt about it. കുറെ പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ. അവിടെ I mean സപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. അതില് പുതിയതല്ല, ബട്ട് ലൈക്ക് apart from സലീം കുമാറിന്റെ മോൻ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സ്ഥിരം. I meant supporting cast. Wrong terminology. പുതിയ ആൾക്കാരല്ല, ബട്ട് ലൈക്ക് കൂടെ നിന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവരൊക്കെ നല്ല. I think they did a decent job. Khalid Rahman ഉണ്ടായില്ല, for some random reason he's the driver. Oh yeah. Oh, അയാളാണോ ഖാലിദ് റഹ്മാൻ? I didn't even know. So അങ്ങനെയൊക്കെ it was a nice movie for me, no doubt about it. I think a really good watch. But and it is not on your list, is it? No, but it's on my honorable mentions. But I also feel I don't know, like ആ സിനിമ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ it is not that impactful. I did watch it in the theater. Having said all this, I did watch it in the theater, but I do feel like it merits a theater watch for sure. Like you can't appreciate that movie like it's meant to be appreciated if it's not watched in the theater. So that way, yeah, it's a great technically sound really good movie. For me, unlike you both, എനിക്കറിയായിരുന്നു. I mean, I had read it in the news
or ഈ താൻ സിനിമയെ സത്യം പറ, പറ്റി താൻ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് അത് അല്ലല്ല obviously Vicky is not that advanced. പക്ഷേ ഈ കഥ I think ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് കുറേ നാൾ മുമ്പ് I think we had a discussion where you said ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, it's based on like a real life incident. അപ്പോൾ I think I read about it. So അങ്ങനെ I knew that okay ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. And obviously it's not, അതിൽ നിന്ന് അവർ they have not moved away from the real life incident much. In fact they haven't moved away at all. So എനിക്കതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഷുവർ അതവർ എടുത്തിരിക്കുന്ന രീതി മൈറ്റ് ബി റിയലി ഗുഡ്, പക്ഷെ ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ, മേക്കിംഗ് ഡസൻറ്റ് move or excite me as much as it excites you both. So yeah, it was a nice watch, but obviously not so significant in my calendar year that it didn't make because of spoilers. എനിക്കതിലങ്ങനെ അല്ല സ്പോയിലർ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അത് obviously കഥ അറിയാമെങ്കിൽ then I know that what is going to happen. Like എനിക്ക് അറിയാലോ, അറിയാതെ the suspense building, nothing, like there was nothing to build up for me as a watcher. Sorry, as someone watching the movie. Spoiler കാണരുത്. lessons learned. Nice movie, nalla making like you guys said. But നല്ല സൗണ്ട്, പാട്ടൊക്കെ നല്ലതാ, അങ്ങനെയൊക്കെ. നിഖിലിന്റെ number 1. എന്റെ number 1 is Manjumal Boys. Oh no, what a surprise. So Manjumal is my top one. As I already told, it was like the best theater experience. I don't know, I think we both saw the movie together in the same theater, and I think the emotion in the theater also might have made this movie the top one, because I literally got goosebumps in the climax with complete, cheering, Kayadi, and then that song comes, Kamal Hassan's song. So adakku vannappekum it was like bhayangara adivali feeling. And in the end, okay, I'm not spoilers, I'm not saying, but that end emotional scene which they show, like really great. But yeah, I think Chidambaram is like a promising great new director. His Janiman was also really good. Janiman nalla cinema. I'm looking forward to his movies in the future. I think there's one movie coming this year. I don't know this year, but they announced the movie. It's Chidambaram directing and written by Jittu Madhavan. So it's like intense. So Jittu Madhavan can't reach top one through this movie. Hey, is this a Mohanlal one? No, that's a different movie. It's a different one. So they will join forces to become our number 1. Avengers unite. And that movie, I think it has lots of, they only announced the technicians, and with these technicians it created lots of hype, because it's got Chidambaran as the director, Jittu Madhavan as the writer, camera by Shaiju Khalid, music by Sushin Shyam. So ഇവരെല്ലാരും ചേരുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു പൊട്ടപ്പടം. Too many cooks spoil the broth. എന്നാവാതിരുന്ന good for us. Hype is real though. But yeah. And the first is Kishkinda. Porutham. Oh wow. Porutham has been proved. No, I feel like what happens is obviously as partners we end up discussing the movie a lot with each other. So you also kind of end up having similar ideologies. Maybe because of me, Kishkinda became lower. Maybe. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഗൈസ്. എന്റെ ചോയ്സസ് ആർ നോട്ട്. നീ എന്റെ കോപ്പി അടിച്ചു പോയതാ. But what I don't know, like one of the negatives I've heard about Kishkinda in general is that it's very similar to some of the older English movies and some of the older that kind of genre. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ക്രിറ്റിസിസം ആയിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. ബട്ട് പേഴ്സണലി എനിക്ക് അതൊരു വിഷയമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഐ മീൻ ഐ എം ഷുവർ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ കാണാത്തോണ്ട് എനിക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ഐ എം സെയിങ് ലൈക്ക് പേഴ്സണലി ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് തിങ്, ബട്ട് ഐ എം ഓൾസോ ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എം സീയിങ് എ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് തിങ് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഐ എം not going to appreciate it if it's good. Correct. You can copy something, but it's also
you have to copy it well, Yeah, or you yeah. have to copy it and make it better. That's not easy as well. Yeah, right? അല്ല കോപ്പി And it's മാത്രം not പോരല്ലോ. copy. It's not technically copy. I think copy is the wrong word, but you can be influenced or Yeah. inspired by something. Inspired. So അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. While it might be a similar trope, it was still a different kind of movie for me. And yeah, it was just great performances all around. So that's our top 5. So my top 5 is കിഷ്കിന്ധകാണ്ഡം, ഉള്ളൊഴുക്ക്, ആട്ടം, ആവേശം and ബ്രഹ്മയുഗം. Okay. Mine is Manjumal Boys, Avesham, Ullozhukku, Aatam, and Kishkindhakandam. Okay. My top 5 is Manjumal Boys, Ullozhukku, Avesham, Sukshmadarshini, Kishkindhakandam. Okay. Mine is കിഷ്കിന്ധകാണ്ഡം, പ്രേമലു, ഉള്ളൊഴുക്ക്, ആവേശം, സൂക്ഷ്മദർശി. I think more or less. Yeah, it's Very- very I think only one movie difference from me and him. you and So yeah. You didn't have I like- Brahmayogam. Yeah, I you didn't have have Manjumal Boys. Yeah. Otherwise everything. ബാക്കി everything is the same. I think ഇവളുടെ സൂക്ഷ്മദർശിനി Actually, ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും similar. നിന്റെ സൂക്ഷ്മദർശിനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആട്ടമില്ലായിരുന്നു. Yeah. ഇവളുടെ പ്രേമലും ഉണ്ട്, സൂക്ഷ്മദർശിനി ഉണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബാക്കി ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കുറച്ച് കുറവാണ്. ജാതകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ തിങ്ക് വെരി സിമിലർ ആണ്. നോട്ട് എക്സ്പെക്ടഡ്. Yeah, I think കുറെയൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല. പിള്ള ഉണ്ടാവണായിരുന്നു. പിള്ള ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അതിന് പിള്ള 10 സിനിമയിലാണ്. അതെ, അതിൽ നമ്മൾ പിക്കേണ്ടി വന്നേനെ. അതിൽ ഈ 5 തന്നെയല്ലേ. അതിലാണ് 9 ഇഷ്ടമല്ലേ. Guys, ഈ വർഷം കണ്ടതിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സിനിമ ഉണ്ട്. അത് പക്ഷേ ഈ വർഷത്തെ അല്ല, ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയതാണോ? മാർക്കോ ഏത് വർഷം ഇറങ്ങിയതാണ്? ഈ വർഷം. ഓ ഉണ്ണിയേട്ടനെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ണിയേട്ടനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒന്നും മോശം പറയാറില്ലായിരുന്നു. ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് നെവർ സ്പ്രെഡ് ഹേറ്റ്. പക്ഷെ ഇത് വാസ് ജസ്റ്റ് ഹൊറിബിൾ. അല്ല, പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് a lot of people's type of movie, but there is a specific cult of people who really like this kind of stuff. ആയിരിക്കും. Okay, ഞാൻ Got പറഞ്ഞ 100 crores, so clearly there are many people who liked it. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുത്തു കേസ്. എനിക്ക് പക്ഷെ അതിന്റെ ഞാനത് കണ്ടു. അതാണ് നിന്റെ ഓണറബിൾ മെൻഷൻ. ഓണറബിൾ മെൻഷൻ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല. എന്റെ honorable mention പ്രേമലു ആയിരുന്നു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓണറബിൾ മെൻഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് മഞ്ഞുമേൽ വി സ്പോക്ക് അബൌട്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ മഞ്ഞുമേൽ വി സ്പോക്ക് അബൌട്ട്. പക്ഷെ there is another movie called Family എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം. അത് കണ്ടില്ല. This is one movie I wanted to watch but I couldn't watch. Family എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഇൻഫാക്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എനിവേർ. റാൻഡംലി ഒരു ദിവസം മറ്റേ മനോരമ മാക്സിൽ അതുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കതൊരു സജഷൻ ആയിട്ട് വന്നു. ഞാൻ ഇട്ടു കണ്ടു. അത്ര ഇവളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. It's a typical art house movie. There's no doubt about it, right? It's a very slow, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആട്ടുപടം പോലത്തെ ആട്ടുപടമാണത്. ബട്ട് വെരി ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ മൂവി. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ നമുക്ക് കുറെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ പകൽമാന്യന്മാരുണ്ട്. യു തിങ്ക് ദേ ആർ റിയലി നൈസ് പീപ്പിൾ ബട്ട് ദേ ആക്ച്വലി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൽ ഇന്റന്റ് ബിഹൈൻഡ് ദർ ആക്ഷൻസ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയുള്ളൊരു സിനിമയാണിത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ മൂവി. ലൈക്ക് it could have easily been in my top 5, but it didn't. I think in the end I decided not to put it, but I still feel like it's, and I really just want to take a moment to appreciate Vinay Fort and say that he's trying to kind of do a lot of different kind of movies. So angane I really appreciate his, him trying to make these like കുറച്ചൊരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് ഉള്ള കുറച്ച് റോൾസ് ഒക്കെ അവൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഹീസ് നോട്ട് ട്രൈങ് ടു, ബിക്കോസ് ഹീ നോസ് ദാറ്റ് ഹീസ് ഒബ്വിയസ്ലി നോട്ട് യുവർ ടിപ്പിക്കൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ഹീറോ. ആ ഒരു ഹീറോ അവന് പറ്റില്ല. ബട്ട് ഹീസ് ഡൂയിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ റോൾസ്. സോ ദാറ്റ് വേ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ്. ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് മോഡിലുള്ള ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പടം തീർച്ചയായിട്ടും കാണും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്ലോ മൂവി. And you know what is extremely great about this movie? There is not a single shot in this movie which is not a stationary shot. Every scene in the movie is stationary. Like camera ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചതാ, അത്രേ ഉള്ളൂ.
ആ സീനിലേക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളത് ആൾക്കാർ വണ്ടികൾ ആ സീനിലേക്ക് വരും, അവരതിന് പോകും. നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അഗൈൻ സ്റ്റേഷനറി. ആ സീനിലേക്ക് വരും, അവരവിടുന്ന് പോകും. There is not a single shot where the camera is moving. Camera is never moving. But I think ഈ ഡോൺ പലാർക്കറുടെ മൂവീസ് എല്ലാം നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ. So I think I've seen one of his other movie, Shavam. Right. So that movie was, so Imayo was said to be copy of that movie. Okay. So it's almost similar genre ഉള്ള പടം. Yeah. But yeah, I think ഡോൺ പലാർക്കറ ഇങ്ങനത്തെ offbeat art house type movies he makes, and it seems most of his movies are critically acclaimed, but commercially it might not be that. Also very very realistic portrayal of the situation, I would say. Like it's not the kind of movie where you will not come out of the movie thinking that okay nalladana anganeyalla. You will come out of the movie thinking that the world is a cruel place, which is what it essentially is in most situations. So angane I feel like definitely worth. So another honorable mention ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് is All We Imagine Is Light. The reason why it's not in the top 5 is because of the hype it created. It was ഭയങ്കര hype ആയിരുന്നു. കാനിൽ it got the second most prestigious award. They're saying it is possible that it can get nominated for foreign language film in Oscars. It's probable. Not as India's official entry, but still you don't have to apply as India ഒരു സിനിമ അയച്ചു, but you can also apply separately. India അയച്ചത് ഇതല്ലേ, ലാപത്ത. What I really liked about this movie is I don't know, it's like you said മറ്റേ മൂവിയിലും ഫാമിലിയിൽ you said it's realistic, so this is also very realistic type of movie. I think art house movies it's most realism is commonly seen, but I really like the mood of the movie, the mood it tried to create. It's I don't know, the color tone or something, and how they represent Mumbai അത് കാണുമ്പോൾ you will feel like മുംബൈ പോയ പോലെ തോന്നും. And one of the main reasons is അതിലെ sound design is really great. If you watch every scene, ആ സീനിൻ്റെ audio is different. So ആ സീനിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവും. That's what I really liked about the movie. The soundscape of this movie was really good. Performances wise also Kani Surti and Divya Prabha was even great. Shaya Kadam also was good. Why I didn't put it in the top 5 is because it's not a story which we haven't seen before. It's commonly kandaru theme aanu, but it's the way it's taken in the music, that's what keeps it different. But otherwise story wise it's pretty basic, I would say. I mean foreign audience it would be good because maybe they haven't seen stuff like this, so maybe Oscar return chance into, but for me personally top 5 varatha reason. I also watched this movie. It's not in fact didn't even make my honorable mention card, because I think like you mentioned, primarily it was hyped up quite a bit. So ഞാൻ ആ സിനിമ കാണാൻ നമുക്കതൊരു അവൈലബിലിറ്റി ആകുമ്പോഴേക്കും it's so hyped up that I am expecting something completely I don't know off the charts, but I didn't really get that. നീ പറഞ്ഞ പോലെ കഥയായിട്ട് എടുത്ത് പറയാനൊന്നുമില്ല ഇതിൽ. It's just about the making of the movie. It's made well, and maybe like you mentioned, I also happened to watch. I wanted to watch the movie before we did this podcast. So ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് അത്. So I was probably not in that mindset to watch that kind of movie. Also, I couldn't watch it like with proper sound and TV. ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ലൈക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് മൊബൈലിൽ കണ്ടു, കുറച്ച് ലാപ്ടോപ്പിൽ, അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടേ. It's probable that like you mentioned, maybe if I watch it in the right setting, it might rank up higher. But otherwise, as of now, it didn't really. And ഞാനത് കാണുമ്പോൾ I was like, ഇത് ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് I was like, ഇതിനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് 5 എങ്ങനെ ഇടും, ഏത് കളയണം, അതൊക്കെ ആലോചിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് I was watching it. അപ്പൊ അത്രയും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ഞാനത് കാണുന്ന മുമ്പ് ടോപ്പ് 1 ഇടണം ഹൈപ്പ് കാരണം കണ്ടപ്പോ ലൈക്ക് നോട്ട് never in my top 5. Honorary mention അതുപോലും ഇല്ല. I think I want to give good effort award to Rajeev, because I feel like എനിക്ക് mainly what worked in that movie is that going into the movie I knew completely exactly what was going to happen. You know the story, you know what it's about, you know it's about a guy who's getting stuck there and it's going to come back. Now, having said that, I was not at all motivated to watch this movie, because എനിക്കറിയാം അതെന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ എനിക്കത് അത്ര കാണണമെന്നില്ല, ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് എന്നിട്ടും കണ്ടിട്ട് I was not bored watching the movie. Like I still thought that it was good. I think like
of course, really good effort by Prithviraj to portray that role. And it really makes you feel like ഇതൊരു ട്രൂ സ്റ്റോറി ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് അവരിട്ട എഫേർട്ടിന് ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് that they did. It's worth watching at least once, I feel. ഞാൻ കണ്ടതാ. Nice. Yeah, it was not bad. Was it impactful for me? Probably not. But kudos to Prithviraj for all the effort that he put in. അത്രയും, I mean, obviously it's not easy to lose so much weight. Put in a lot of effort during COVID. ഞാൻ അതിന്റെ കുറെ behind the scenes കണ്ടു. അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ clearly a lot of effort went into making this movies. കുറേ വർഷമായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുക. പൃഥ്വിരാജ് 10 വർഷം മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, അത് നമ്മുടെ അതിന്റെ കുറച്ച് സീൻ കാണുമ്പോഴും അറിയാലോ, പണ്ടത്തെ പൃഥ്വിരാജാ. അമലാപോൾ ഓൾസോ പണ്ടത്തെ അമലാപോളാ. But I think that's also the reason കുറച്ച് dated ആണ് അതിന്റെ making. So making wise it's കുറച്ച് dated. But because of the story and the performances, it was. അല്ല, ലൈക്ക് രാഹുൽ സൈഡ്, ഷോർ നമുക്ക് കഥ എന്താണെന്നറിയാം, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം നമുക്കറിയാം. എന്നാലും നമ്മൾക്കത് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ്, സോ മച്ച്, ലൈക്ക് ഹിസ് ഗോയിങ് ത്രൂ സോ മച്ച്, അങ്ങനെ തോന്നും. ഓണററി മെൻഷനില് ഗഗനചാരി. ഗഗനചാരി is my variety award. വെറൈറ്റി പടം ഈ വർഷത്തെ. I think ഗഗനചാരിയും മലൈക്കോട്ടും, I mean മലൈക്കോട്ടും, if you look back. മതി, നീ LJP ഫാനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കുഴപ്പമില്ല, പോട്ടെ, ഒരു പടം പൊട്ടി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഗഗനചാരി was a very very different movie. Like ഞാൻ അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ കേട്ടപ്പോൾ, അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ I was like, how are they going to execute this, right? Because ഒരു ഏലിയൻ, നാട്ടിലത്തെ സെറ്റപ്പ്, ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് വേൾഡ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അവര് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഭയങ്കര I was very surprised. But I think very different kind of movie, very differently made. It was definitely not boring to watch. Like you would still be entertained while watching it. But yeah, it's not great. I think we mentioned this before also. It's not great, but like effort. And like, good effort. Well done, good job. I think our director ആണ് അടുത്ത മറ്റേ zombie പടം. So he's trying to do like variety stuff. ഞാൻ കണ്ടില്ല. I think ഞാൻ കണ്ടു. I think she didn't like it also. Paru didn't want to watch. I didn't want. Even I didn't She want didn't to watch. watch. I forced her to come. I don't remember who I went. You went with Saiden. Saiden അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പോട്ടാ. Yeah, I think Saiden, അതായത് മലയാളം സിനിമകൾ സബ് ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് കാണുന്ന, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇൻഫാക്ട് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റും ഒരാള് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർലി Saiden listens to it. I think appreciation to Saiden in this episode for listening. Go Sai. Listening to all our episodes in 2024. Thanks, Sai. Yeah. Thanks for the support. I think my final award is for the unexpected gem of the year. Oh. It's Bharatanatyam for me. Oh. Actually, yeah. It was a very, ഞാൻ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ റാൻഡംലി നമ്മൾ പ്രൈമിൽ ഇരുന്ന് കണ്ട പാടാ. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി നൈസ് മൂവി. എനിക്കങ്ങനെ തെറ്റ് മോശം പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. നല്ല സ്മോൾ സ്കെയിൽ സ്റ്റോറി, നല്ല പെർഫോമൻസസ്. ഐ തിങ്ക് ഷൈജു കുറുപ്പ് വെരി കുറെ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഫണ്ണി, നമുക്ക് കുറെ ചിരിക്കാനുണ്ടായാല്. ഐ തിങ്ക് സായ് കുമാർ ഓൾസോ ഗുഡ് ജോബ്. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേ അല്ല സിനിമ പോയത്. ലൈക്ക് ആ ട്വിസ്റ്റ് വാസ് വെരി വെരി ലൈക്ക് ഫണ്ണി. ആൻഡ് I think I would say like definitely worth watching. It's a good movie for the year for me. Not just Saiju Kurup. വൈഫായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഉർവശിയുടെ ചേച്ചി. Yeah. Her voice. I don't know if she's actually. I think she underwent some surgery and then voice അങ്ങനെ ആയതാ. But her comic timing is also like comedy ആയിട്ടല്ല അത് പറയുന്നേ, പക്ഷെ ലൈക്ക് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ ആ ചിക്കൻ കറി ഒക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സീനില്ലേ, വെരി നൈസ്. ഇൻഫാക്ട് ഇപ്പൊ when I think about it, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ ടോപ്പ് 5 എല്ലാ സിനിമകളും കമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആയ സിനിമകളാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായ സിനിമകളാണ്. ഞാൻ ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു സിനിമ കാണുക. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി 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 നൈസ്. നന്നായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ എല്ലാരും നല്ലോണം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ നാടൻ സ്റ്റോറി. അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നാടൻ. മറ്റേ പുള്ളി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു അമ്പല കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അവസാനം യു ഓൾസോ ഫീൽ ലൈക്ക് യു വാണ്ട് ദം ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഫാമിലി കൈൻഡ് ഓഫ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചാലോചിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സൈജക്കുറിപ്പ് നല്ലതായി.
Shaiju Kurup, I think one thing he's been able to kind of prove is that while he's a good supporting character actor, he's also trying to do movies where the movie runs on his shoulders, kind of. അയാളാണ് ഇതിലും essentially saying he's the hero character, right? അപ്പൊ he's given that confidence that okay, ഇപ്പൊ ഷൈജു കുറുപ്പ് സിനിമ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ I am not like എനിക്ക് അങ്ങനെ ഷൈജു കുറുപ്പിന്റെ പടം കാണണ്ട എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഷൈജു കുറുപ്പിന്റെ പടമാണ് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. അയാളുടെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് തോന്നിയത്. അതെ അതെ, ആ ജയമഹേന്ദ്രനൊക്കെ അങ്ങനെ അറിയാം, ആ സീരീസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. അവൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഹീസ് റിയലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആസ് എൻ ആക്ടർ. നമ്മൾ കുറെ കാലമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഹി ഓൾസോ റിയലൈസ് ദാറ്റ് അവന് കോമഡി പറ്റും. അതായത് ഇതുവരെ ഹി വാസ് ഇനീഷ്യലി ഒക്കെ ഹി വാസ് ആക്ടിങ് ആസ് ദാറ്റ് മറ്റേ മെയിൻ ഒരു ചേട്ടൻ ക്യാരക്ടർ, ലൈക്ക് യു നോ ഈ 1983 കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കൂട്ടത്തിലെ ചേട്ടൻ ജ്യേഷ്ഠൻ ക്യാരക്ടർ. ബട്ട് ദെൻ ഐ തിങ്ക് ഹി ഡിഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഈസ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. he did ആട് ഈസ് വെരി ഫണ്ണി. ആടിൽ നല്ല രസമാണ്. ലൈക്ക് അബുഭീകരനൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ്. അതൊരു കൾട്ട് മൂവിയായി മാറി. Then he did driving license in which he is doing comedy as a politician, like ഇങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കാല് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുള്ളിയായിട്ട്. അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലിക്കായി. അതിലാണ് മറ്റൊരു സ്റ്റിക്കർ ഇല്ലേ പുള്ളിയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ. So he is like, അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി that he is comically he's got like really great. I mean, then he started building on that a little bit, I feel, in his new roles. So again, it was a good watch for me. Yeah, I think Bharatanatyam, if it was, let's say, if Basil acted in it, probably it would have got more hit. I mean, just commercially, story wise, everything it is really good. ഇത് OTT-ൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയ. നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ കേട്ടില്ല. അല്ല, ഇറങ്ങി, but theater-ൽ I don't think OTT-ൽ, but I think it worked well. പക്ഷെ OTT-ൽ yeah, because it's a movie which has potential, but somehow it didn't, you know. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വിൻസ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചവർക്കൊന്നും വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല അഭിനയിക്കാൻ. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ അധികം. മൂവി ഈസ് ഗ്രേറ്റ് വെൻ എവരിബഡി ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ that is what happens. അവർ ആക്ച്വലി ട്വിൻസ് ആ. Oh, I thought it was same way portraying two. Okay, which is why I also feel like they were cast because they wanted real twins. Right. Okay, but yeah, nallൊരു twist ആയിരുന്നു. നല്ല സിനിമയായിരുന്നു. Like fresh concept. വലിയ high stakes ഒന്നും ഇല്ല. അല്ല, ഫ്രഷ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ബാലേട്ടനിൽ ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. But still it's like ഒരു it's a very believable story, right? Like it was very dark. Dark ആയി. പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ബിലീവബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കഥ. I think it was nice. I think എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. I think I enjoyed the movie here. Paradise I watched, it was very hyped. I didn't like it. I don't know. Yeah, I think there are some movies I wanted to watch which I couldn't watch. Paradise was one of them. Vara, I think I liked. കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. വാഴ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും ആക്ച്വലി തെറ്റില്ലാത്തൊരു നല്ല പടമായിരുന്നു. ബട്ട് അതിന്റെ ആകെയുള്ള കുറെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടത് ഇസ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു വേറെ പടം, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒരു വേറെ പടം, ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ടോവിനോയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു 2024 അല്ലേ? എനിക്കത്ര ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക് ഫോർ മീ. ഇത് കണ്ടോ പണി? ഇറങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. I think 15th. I heard good things about it. Maybe I wanted to watch Pani. Bougainvillea was not a bad movie. Like I wouldn't say it's on any of the lists for sure, but ഞാൻ പ്രതീക്ഷനെക്കാട്ടും നല്ല പടമായിരുന്നു. This is like opposite of hype. Opposite of hype എനിക്ക് correct. Like it was not that hyped and he was. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ only it had its issues, no doubt about it. ഫൈനലി വരുമ്പോ ജസ്റ്റ് അതിമിക്ക പടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് ഇവരൊരു സ്ട്രോങ് സ്റ്റോറി ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് സ്ട്രോങ് വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വില്ലൻ വെറും പൊട്ടൻ. മറ്റേ ശൃന്ദ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഡയലോഗ് അടിക്കല്ലേ, ലൈക്ക് ശൃന്ദയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു കിടക്കാ. ശരിയാ. അതല്ല, in a lot of movies of late I have noticed that നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അയാൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ലൈക്ക് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട, ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഫൈനലി when you want to end the movie, he's the most dumb person out there. എങ്ങനെയും പിടിക്കണല്ലോ. Yeah, so he will do like the most dumb shit. അങ്ങനെ it was not that was a problem, but yeah, like I said, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അമൽ നീരദിന്റെ again
സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷനില് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട്. അമൽനീരന്റെ സെറ്റിംഗ് മാത്രല്ല, അമൽനീരന്റെ സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവുക. അതായത് വൈൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടെക്നിക്കലി. ഇപ്പൊ ഞാൻ വരത്തൻ, എന്താ ഭീഷ്മപർവം, ഈ പടം കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ, അതായത് വീടിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് അയാളുടെ ക്യാമറ, ഐ തിങ്ക് ഹീസ് പുട്ടിങ് സം ഫിൽറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ്, വാട്ട് എവർ, അതൊക്കെ സിമിലർ ആയിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും ഒരു ഇരുൾച്ചയാ. പാട്ടുകൾ സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടും, ബട്ട് തിങ് സുഷിൻ ശ്യാം ഇസ് ഡൂയിങ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഫ്. ബട്ട് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ. ഐ എം ഷുവർ ഡയറക്ടർ ഹാസ് സം സേ ഇൻ ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭീഷ്മപർവത്തിലെ പാട്ടുകളും ഇതിലെ പാട്ടുകളും ഒരുമിച്ചിട്ടാലും you won't feel like, oh, these are from different movies. It could be part of the same movie. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. But yeah, I think he likes a lot of like a husky voice. I think he likes that. So husky voice. അല്ല, so പാട്ടുകളൊക്കെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ലേ? Yeah, I wanted to mention, sorry, just moving from that, Rifle Club in a lot of lists, a lot of people like it. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമായില്ല പടം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കുറെ പേര് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ റീവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഞാൻ ഡിഡ് ഐ വാച്ച് ഇറ്റ് റോങ്, ബട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഡിഡ്ന്റ് സ്റ്റിക്ക് ഫോർ മീ. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഒരു സോൾ ഉണ്ടായില്ല പടത്തിന്. ഐ ഫെൽ. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പടം. I want to watch. ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല. You guys watch it and maybe you will feel differently. I don't know. ഞാനിപ്പോ കുറച്ചുകൊണ്ട് അല്ല, ഞങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് അല്ലായിരിക്കും. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് It feels like style over substance. Yeah, it is. It is a lot of style over substance. A lot of problem is കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനും ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇൻ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം, അൺലെസ് ഇറ്റ്സ് എ സീരീസ് സംതിങ്. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് സംവേർ there is no impact in the movie. Like എനിക്ക് ആരോടും ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ട് ഇല്ല. I don't care if this person dies or this person. അങ്ങനെ ഒരു and this movie is largely about somebody may die or somebody may not die. It's a fight against two parties. That's the whole movie. I'm not at all emotionally invested. Like it doesn't matter. Okay. The movie which really did good in that aspect were Korea characters and Korea characters in this. It's not a Malayalam movie. It's Gangs of Wasseypur. So many characters and ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ രണ്ട് ഗ്യാങ്സിനെ പറ്റിയാണ്. സോ മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ബട്ട് ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ആരെങ്കിലും മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇമ്പാക്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ. ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് മൂവി, 2 പാർട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ദ വേ it's been shot, it's one of my all time best movies. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ഹിന്ദിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് സംശയം. കശ്യപിന്റെ റീസെന്റ്ലി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, മറ്റേ Hollywood Reporter. അതിൽ he's just like tupping on the Bollywood industry. So much so that he's not even, I mean, he's not even sugarcoating any of it. He's not masking it basically. He's just very raw. But he's also saying in such a way that he ഇതിപ്പോ കേട്ട അവര് ചിലപ്പോൾ അയാളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ബട്ട് he doesn't care. അങ്ങനെ അയാൾ പറയണ. He is just saying അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഈഗോ ആണ്, അവർക്ക് മര്യാദക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. They are going through some shit phase. They have to come back. Where everyone just wants to be respected. Their egos have to burst. അങ്ങനെയൊക്കെ അയാൾ പറയണ. Because I feel like he also, I think that's why he's now producing regional stuff. Malayalam he's producing and he's acting in Tamil movies. This footage fully produced Manjuvarinte ee varshate, but I have not seen it. Yeah, I think that's it, right? Did we miss something else? No, I think Baros we didn't watch. ലാലേട്ടനോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ടില്ല. Like I didn't want to think it's not for us. I don't think it's for anybody. But I think 2025 maybe. No, let's not say anything, Nikhil. Please, let's just let him be. Let us be. Yeah. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അല്ല, എമ്പുരാൻ 2025 is like കുറെ ലൈനപ്പ് ഉണ്ട്. എന്ത് ലൈനപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് I don't want to be disappointed. ഞാൻ ഇന്നും രാവിലെ ചന്ദ്രലേഖയുടെ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടു, and then I realized how much I love watching him on screen, how good he is on screen and how he has deteriorated
over the years, which is sad. But I'm also not able to hate on him. So I hope there are no releases that pushes me to. No, we want to see him do. അതാണ് പ്രശ്നം. Yeah, I just don't want think- either. I want him to either do something good or not do anything at all. Yeah. I want him to just do 10 or 20% of what Mammootty is doing now. Yeah. അത്രയായാലും മതി. I also feel, obviously, he's a director's actor, right? You direct him well, he will give you what you want. Like, for instance, ലൂസിഫറിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഭയങ്കര കഥയോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, പക്ഷെ ലൈക്ക് സോ ഗുഡ്. അതുപോലെ ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പോ അത് hype ആയിട്ട് ചിലപ്പോ അതൊന്നും ആവാൻ Yeah, പറ്റില്ല. it's been like so hype. But yeah, ലാലേട്ട എന്തെങ്കിലും ഈ ലാലേട്ടൻ ഈ podcast കേൾക്കുന്നു. ലാലേട്ടൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ഇടം വന്നാൽ പ്ലീസ് choices. I do want to continue being your fan. On that note, Thanks for tuning in, guys. I think we had a lot of fun. Thanks Paru, thanks SP. As usual, for livening up our podcast. Yes, ഈ For പോഡ്കാസ്റ്റ് being the light of our lives. all we imagine as light. all you guys imagine is light is us. 2025 most watched. Yeah, ഇനി എങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഹിറ്റ് ആയാലും. But on that note, I really appreciate നിങ്ങളുടെ Opportunity ആണ്. Thanks. അല്ല opportunity അല്ല efforts. Obviously, the fact that you guys are not doing it for any viewership or from a commercial perspective അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ passion or other, it's your interest. And obviously in this day and age, it's very easy to say, oh, എൻ്റെ സമയമില്ല. It's very easy to push this aside, not prioritize this. Even today, ഞാൻ കുറേ തവണ ഇവരെ പുഷ് ചെയ്തു, ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ട, ഇന്ന് കളിക്കാം, ഓർ whatever, ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാം, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഔട്ട്. ബട്ട് നോ, ദീസ് ഗൈസ് വർ റിയലി ഇൻസിസ്റ്റന്റ് ദാറ്റ് വി റെക്കോർഡ് ടുഡേ. So that just goes to show നിങ്ങളുടെ passion towards this. So to you, to the എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീം, പിള്ളേ താൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയനെ എന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി യുവർ ടേസ്റ്റ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. കുറച്ചും കൂടെ സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബട്ട് nonetheless, I don't think Pillai would have time to listen to this podcast. So കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ Pillai നീ ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ We missed you. yes, we missed you. Thanks guys for tuning in. guys, Thanks everyone. Thanks you in for the next listening one. in. hope you Bye. guys enjoyed it. Yep. Bye. Bye.